Hello, hello, ஹலோ 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 hello, hello. ஹலோ இதில் கேட்குதா இல்லையா? ஆ Good morning to one and all. We will start the event in another few minutes. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்வாகத்தம் 2021 நிகழ்வு இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது. Hello, 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 check.
person academically as well as confidently, and we expect her to pursue her goal in aerospace engineering going forward. We want her to become one of the ideal for other students in the aerospace region as well as for the country. முச்சங்கங்கூட்டி முதுப்புலவர் தமைக்கூட்டி அச்சங்கத்துள்ளே அளப்பரிய பொருள் கூட்டி கல்லூரி சங்கமாக சுவை மிகுந்த கவி கூட்டி அற்புதங்கள் எல்லாம் அமைத்த பெருமாட்டி மலையளவு நெஞ்சுறுதி வானளவு சொற்பெருக்கு கடலளவு கற்பனைகள் கனிந்துருகும் கவிக்கணிகள் இவை தலையாய் ஏற்றமுற்று இளந்தலைகளை வாழ்த்துளிக்க அவை தலைமை ஏற்றிருக்கும் அவையோர்களையும் மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் நேரடியாகவும் நேரலை வாயிலாகவும் இணைந்திருக்கும் உங்களை ஸ்வாகத்தம் 2021 நிகழ்விற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வடைகிறோம். Good morning. It is with immense pleasure I welcome the dignitaries, students, parents, teachers and each and every one of you to the Swagatham Ignite 2021. I, Raksha, myself Yogeshwaran Amsavalli, will be your hosts for today. Kumaraguru College of Technology is a part of Kumaraguru institutions, which comprises of Kumaraguru College of Technology, Kumaraguru College of Liberal Arts and Science, KCT Business School, and Kumaraguru Institution of Agriculture. Kumaraguru College of Technology is committed to providing quality education and training in engineering and technology to prepare the students for life and work equipping them to contribute to the technological
economic, and social development of India. The college pursues excellence in providing training to develop a sense of professional responsibility, social and cultural awareness, and set the students on the path of leadership. காற்றாயும் கடலாயும் பெருகுமொரு ஊற்றாயும் உடலாயும் மண்ணாயும் மழையாயும் விருந்த பெரு விண்ணாயும் விதையாயும் நிலவாயும் இரவாயும் தகித்திடுமோர் தணலாயும் பகலாயும் நீக்கமர நெறிந்திருக்கும் இவ்வுலகில் எந்நாளும் விந்தைகள் புரியும் இறைவனை வாழ்த்தி இந்நிகழ்வினை தொடங்க பத்மஸ்ரீ 3ஆம் ஆண்டு மாணவி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். I may now request Ms. Padmashri from 3rd year to invoke the blessings of Almighty through prayer song. வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனினுடங்காது பூ கொண்டு மேனினுடங்காது பூ கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு. நன்றி. அடிமேல் அடி எடுத்து வை, நம்பிக்கையுடன் போராடு, சாதனை கூட ஒரு நாள் உனது தோள் மீது அமர்ந்திருக்கும். ஆம், திறமையை அடிக்கல்லாகவும் தியாகத்தை படிக்கல்லாகவும் கொண்டு சோதனைகளை சாதனைகளாக்கி காட்டி நம்மை இன்றும் உத்வேகப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் நமது குடும்பத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் என் மகாலிங்கம் ஐயா அவர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்ய மேடையில் வீற்றிருக்கும் அவையினர் மற்றும் மாணவர்களை அழைக்கிறோம். I may now request the dignitaries and students to honor our founder chairman Arutchelvar Dr. N. Mahalingam Ayya by virtue of florals. We are delighted to have all the department HODs here with us today. We take this moment to introduce them with honor. தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனை தூறும் அறிவு. அத்தகைய அறிவு ஊற்றாய் அவையில் இருக்கும் துறை தலைவர்கள் அவர் தம் பெயர்களை கொண்டு அழைக்கும்போது எழுந்து நின்று சபையை வணங்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். டாக்டர் சுந்தர்ராஜ் கே, HOD, ஏரோநாட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட். Dr. J.D. Andrew Pon Abraham, HOD, Automobile Department. Dr. Bhaskar R, HOD, Biotechnology Department. Dr. Selvan V, HOD, Civil Department. Dr. Devaki P, HOD, Computer Science Engineering Department. Dr. Malarviri K, HOD, Electrical and Electronics Engineering Department. Dr. S.A. Pasupati, HOD, Electronics and Communication Engineering Department. Dr. Ramakrishnan G, HOD, Fashion Technology Department. Dr. Meera, Associate Vice President, Forge Academy, Program Head of School of Innovation, which anchors the AIDS and ISC Department. Dr. Alamelu, HOD, Information Technology Department. Dr. Velmurugan C, HOD, Mechanical Department. Dr. Sarvanamohan M, HOD, Mechatronics Department. Dr. Elilarasi M, HOD, School of Foundational Science. Dr. Ramesh Babu V, HOD, Textile Technology. Dr. Anil Kumar KK, HOD, Electronics and Instrumentation Engineering Department. Dr. M. Edilarasi is an alumnus of GCT and MIT with a doctorate in medical imaging.
She has 30 years of academic experience spread over in the roles of teaching, research, and administration, and has served in significant academic leadership positions in notable institutions. She has published and reviewed many research papers, produced 7 PhDs, and granted a patent. She has been in the boards of studies of reputed institutions. She is deeply interested in the internalization and an ardent practitioner and trainer of meditation in a heartful way. வணக்கமே அறிமுகம் வளர்ச்சிக்கு விண்ணப்பம் அன்னைக்கும் மண்ணுக்கும் அழுகையாய் முதல் வணக்கம் எந்தைக்கும் முந்தைக்கும் இளஞ்சிரிப்பு முதல் வணக்கம் பேசிய முதல் பேச்சாம் தேசிய சொல் ஆச்சாம். ஆம், இதோ உங்களை வரவேற்க டாக்டர் எழிலரசி இணைக்கல்வி குழு ஆலோசகர் மற்றும் தலைவர் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷனல் சயின்ஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Thank you for the wonderful introduction. Good morning and hearty welcome to the youngest KCTians who belong to the batch of 2021. The members of Kumaraguru institutions are extremely delighted to extend a warm welcome to the freshers and the parents. At this celebratory occasion, it is my prime duty to remember our founder chairman, Padma Bhushan Arutchelvar, Dr. N. Mahalingamaya, a visionary, a great educationist, and whose dream was to produce holistic engineers who should be the assets of our country, and hence created this prestigious technical institution. He appreciated the pursuit of merit, perseverance, and achievement in students, and was keen in nurturing these attributes in them. I'm pleased to record that KCT continues to achieve this visionary progress and resolves to reform and transform with vision, passion, and energy into high-quality institution. It is my privilege to welcome our chairman, Dr. B.K. Krishnaraj Vanavarayar, whose service for making values as an integral part of the curriculum is tremendous and remarkable. He is the epitome of oratorical skills and who strategizes plans for our institution to reach the zenith of success. It is my pleasure to welcome our joint correspondent, Sri Shankar Vanavarayar. He is the youth icon and former national chairman of Young Indians, executive member in CIA, and also leads businesses and institutions. He is the prime mover of KCT and works tirelessly to embellish KCT as one of the top institutions across the globe. My hearty welcome to you, sir. I'm happy to welcome our principal, Dr. Saravanan, who continuously strives for the welfare of the students and the institution, and very supportive in all our endeavors. I welcome you, sir. I welcome our director, Dr. Joseph Thanikal. I welcome Assistant Dean, Dr. Vigilesh, Office of Student Affairs, heads of various departments, members of faculty, academic support staff, and students to this momentous celebration. I welcome the dignitaries of the dais for your presence here today. Now, let me take this opportunity to navigate you through the highlights of KCT, an intellectual adventure you are about to undertake, which would provide a rich array of opportunities to learn, to grow, to discover who you are and how you want to make a difference in this world. The student-led centers, Ray, iCube, and Garage, along with the industry-focused centers like KCIRI, SEED, and Forge, KCT provides unique experiential education model to its students and guides its aspiring entrepreneurs for business startups. The Center for Leadership Empowerment and Development aims at inspiring and transforming students into charismatic leaders through all-inclusive approach, through active participation in the decision-making process for institutional reforms
and in strategic planning and execution at the departmental level and through other verticals. A student's life at KCT is largely taken care of by the student sphere, officially called the Office of Student Affairs, while mentorship program grooms and guides the learners to identify their strengths. The counseling service is an active forum to facilitate the physical, mental, and emotional well-being of the learners. On the whole, KCT strives to augment the quality of the students by sowing the seeds of quest for knowledge, character, and transformation. Kumaraguru College of Technology has always served as a catalyst for innovations in teaching learning framework to optimize the educational outcomes in engineering study, to foster a strong synergy in the basic sciences and mathematics, along with their application in multiple domains of engineering. Project-based learning has been introduced in the year 2021 for the first year BE BTech students. This model is drawn from studying various inquiry-centric learning framework across the globe, where top-down and bottom-up approaches converge to maximize the learning outcomes. With erudite faculty fraternity, with our incredibly talented graduate students, and with our undergraduates, we are here to enter the world of inquiry to explore new knowledge, new understandings, and new inventions, deliver research papers, articles, registered patents, begin startup companies. Dear students, having highlighted on the significant facets of KCT, I would like to encourage you to take advantage of KCT's widespread opportunities to study and pursue research, to engage yourself nationally and internationally, and to become truly a global citizen. You are at the most exciting times of your academic journey. Express your curiosity and understanding, engage in public service, and the challenge to transform yourself. As you set on this incredible journey as difference makers, I speak for the entire KCT fraternity that we are so happy that you have made the decision to join us. I assure that we are here to support, sustain, and encourage you as you commit to study at KCT, and we look forward to the fresh ideas and enthusiasm you're going to bring into this campus. With a quote from our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, who said, "Never stop fighting until you arrive at your destined place." That is the unique you. Have an aim in life, continuously acquire knowledge, work hard, and have perseverance to realize the great life. I conclude my welcome address by restating the fact that we are more than privileged to welcome you into this vibrant learning community. Congratulations to all. Welcome you all once again. Thank you. Thank you, ma'am, for briefing KCT in a 360-degree view. An aristocrat by birth and a qualified barrister, Dr. B.K. Krishnaraj Vanavarayar showcases strong business acumen with his strategic management principles and guidelines. An ardent follower of the ideals of Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi, he came under the influence of spiritual masters and statesmen from his early ages and is committed to promote the cultural heritage and spirituality among the youth of India. As the chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, he pioneered the introduction of a course on human values in Bhavan School with an aim to empower the youth to enrich the nation. He was nominated to the Senate and Syndicate of the Bharatiya University Coimbatore, which he served with distinction. Currently, he is a member of its planning board. He is the chairman of Kumaraguru Institutions Coimbatore and the president of NGM College, and under his mentorship, the institutions are scaling great heights in multiple arenas that include academic, sports, culture, and value-based education. A laudable leader in the textile sector,
Sri Krishnaraj Vanavarayar has held distinctive lead roles in the regional and national levels. Due to his untiring efforts, the cotton technology mission meant to increase cotton production was sanctioned by the Government of India with a fund allocation of over 150 million. In appreciation of his social work in line with the Gandhian ideals, he was awarded the degree of Doctor of Laws by Sri Avinashlingam University, Coimbatore, in the year 1999. Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore, in commemoration of their Platinum Jubilee celebration, awarded him the Vivekananda National Award for Excellence in 2006. In appreciation of his service, Rotary has honored him with the Outstanding Citizen Award for the year 2001. Rotary Club of Arc City, Madras bestowed him with the Lifetime Achievement Award in June 2007. உலகை வெல்ல முதலில் உன்னை வெல். உயிர் பயத்தில் ஓடும் மானாய் உன் இலக்கை தேடு. பசியோடு பாயும் புலியாய் இலக்கை மட்டுமே குறிவை. ஆகாய சூரியனையும் அணைத்திடும் உன் வியர்வை துளி. ஆம், வாழ்ந்தது மெய், வாழ்வது மெய். இனி வாழவிருக்கும் வாழ்க்கையும் மெய். வாழ்க்கை முழுவதும் வாரி குடிப்போம், பிறர் வாழ்க்கைக்கும் வாரி கொடுப்போம் என தனது செயலால் என்றும் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் டாக்டர் B.K. கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர், தலைவர், குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்கள் அவர்களை நிகழ்நிலை வாயிலாக தலைமையுரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். We are delighted to have Dr. B.K. Krishnaraj Vanavarayar, Chairman, Kumaraguru Institutions, who will be delivering the presidential address virtually. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குமரகுரு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து இங்கு படிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆவலோடு வந்திருக்கின்ற மாணவ மாணவியர்கள், அதற்கேற்ப உங்களை இங்கு வந்து இந்த கல்லூரியில் சேருவதற்கு காரணமாக இருந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஆண்டுதோறும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவது உண்டு. காரணம், நாம் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். நிர்வாகம் என்கின்ற முறையில் நாங்கள் உங்களிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கின்றோம், மாணவ மாணவிகளாகிய நீங்கள் கல்லூரியிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் என்பதை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். காரணம், அடுத்த 4 ஆண்டுகள் நீங்கள் இங்கே இருக்கப் போகிறீர்கள். இந்த 4 ஆண்டுகளும் பயனுள்ள ஆண்டுகளாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது விருப்பம். குமரகுரு கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்து வந்ததற்காக உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பெற்றோர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ளுவேன், நிச்சயமாக உங்கள் பிள்ளைகள் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம். இந்த கல்லூரி தோற்றுவிக்கப்பட்டு 36 ஆண்டுகளாகுது. இதை தோற்றுவித்தவர் அருட்செல்வர் டாக்டர் பத்மபூஷன் மகாலிங்கம் அவர்கள். அவர்கள் ஒரு தலை சிறந்த காந்தியவாதி, சன்மார்க்கவாதி. அவர்களுடைய லட்சிய கனவு தான் இந்த கல்லூரி. அவர்களுக்கு கல்வியின் மீது மிகுந்த ஆர்வம் உண்டு. கல்வியின் மூலமாக மட்டுமே தான் ஒரு தேசத்தை மாற்றி அமைக்க முடியும் என்பதில் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டவர். அவர் வாழ்நாளில் அவர் தோற்றுவித்த கல்லூரியுடைய எண்ணிக்கை 35. அதிலிருந்தே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த குமரகுரு கல்லூரி என்பது இன்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள், தமிழகத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாக இன்று உயர்ந்திருக்கின்றது. 15 UG ப்ரோக்ராம்களும் 13 PG ப்ரோக்ராம்களை உள்ளடக்கி கிட்டத்தட்ட 6000த்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இது படிக்கிறார்கள். பேராசிரியர்கள் மட்டுமே 400, அதோடு மற்ற பணியாளர்களை சேர்த்தால் இன்னொரு 400, மொத்தம் 800 பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள். அகில இந்திய ரீதியில் தரவரிசையில் முதலில் இருக்கின்ற 100 கல்லூரிகளில் ஒன்றாக நமது கல்லூரி கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. கூடவே NAC என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தரவரிசையிலும் A கிரேடை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். மேலும் நேஷனல் போர்ட் ஃபார் அக்ரெடிஷன் என்று சொல்லுவார்கள், அதில் அநேகமாக அத்தனை துறைகளுமே அதனுடைய தரவரிசை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இதை காட்டிலும் இன்றுள்ள சூழ்நிலையிலும் கூட தமிழகத்தில் உள்ள 3 சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளில்
மட்டுமே 98% அட்மிஷன் நடந்திருக்கின்றது. அதில் ஒன்று நம்முடைய கல்லூரி. அதிலிருந்தே நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு வரவேற்பு இருக்கிறது என்று. மொத்த மாநிலத்தினுடைய ஆவரேஜ் என்றால் 41%, நமது 98%. இதையெல்லாம் நான் சொல்லுவதற்கு காரணம், இதெல்லாம் ஒரு நாளில் நடந்து விடவில்லை. நான் சொன்னது போல் 36 ஆண்டுகளாக அரும்பணியாற்றி பலருடைய முயற்சியின் காரணமாக நாம் இன்று இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கின்றோம். KCT இந்த KCT என்கின்ற பெயரில் என்ஜினியரிங் கல்லூரி, மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல், லிபரல் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் இத்தனையும் இதில் இயங்குகின்றது. மொத்தமாக அத்தனையும் சேர்த்தினால் 7000க்கும் மேல் வரும் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை. இதனுடைய தனித்தன்மை என்னவென்று கேட்டால் ஒரு 3ஐ சொல்லலாம். சுவாமி விவேகானந்தர் வாசகர் வட்டம், மகாத்மா காந்தி ஸ்டடி சென்டர், மெடிடேஷன் சென்டர் இவையெல்லாம் இங்கே இருக்கின்றது. இனி வருகின்ற காலத்தில் there is a proposal to start a Swami Vivekananda study circle and a Mahatma Gandhi study circle. தமிழகத்தில் எனக்கு தெரிய ஐஐடிக்கு அடுத்தாற்போல் இந்த வசதிகள் கொண்ட ஒரு கல்லூரி நமது கல்லூரியாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இப்பொழுது now something for the students. I understand that there are students from other states also. So I got to say something in English also. Now, last 12 years you have been in the school. Now you have come to a college. That too a very reputed college with a huge campus of 150 acres. With palatial buildings and all modern facilities. So you are in a new environment. So you got to adjust yourself to the new environment. In schools you were under the direct protection of your teachers and your parents. Now here you won't have that kind of attention. To the contrary, you will be trusted. You will be given from some freedom. But you got to make full use of the freedom. Should not abuse the freedom. You got to be serious about your academic programs and do well and fare well in life. இப்பொழுது மாணவர்களுக்கு சொல்லுவேன், உங்களுக்கு சில சாய்ஸ் உண்டு. ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் என்ன? Some may not have a dream, some may have a dream, just a dream, but only a few will have a big dream. இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு முடிவு எடுக்கணும். கனவே இல்லாமல் இருக்க போகின்றோமா, ஒரு சாதாரண கனவு போதும் என்று இருக்க போகின்றோமா, அல்லது ஒரு பிரம்மாண்டமான கனவு இருக்க வேண்டுமா? இந்த சாய்ஸை நீங்கள் எடுக்கணும். அடுத்த சாய்ஸ், ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டினரியாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா அல்லது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா? அந்த சாய்ஸும் இன்றைக்கி இப்போவே எடுக்கணும். அடுத்தது, would you like to get lost in a crowd or would you like to stand out in a crowd? 10ஓடு 11 அத்தோடு 4 இருந்துட்டு போக போகிறீங்களா, இல்லை தனித்தன்மையோடு விளங்கி எல்லா நிலைகளிலும் சிறப்பாக உயர வேண்டும் என்கின்ற கனவோடு இருக்க போகிறீர்களா? இறுதியாக கிடைத்த வேலை போதும் என்று இருக்க போகிறீர்களா அல்லது விரும்பிய வேலைக்கு ஆசைப்பட்டு அதற்காக உழைத்து பெறப்போகிறீர்களா? You have 4 choice now. I'll repeat it for you. Just a dream or without a dream, just a dream, a big dream. அந்த சாய்ஸை நீங்கள் எடுக்கணும். Then would you like to be just ordinary or extraordinary? பிறகு would you like to get lost in a crowd or would you like to stand out in a crowd? இறுதியாக கிடைச்ச வேலை போதும் என்று போக போகிறீர்களா, விரும்பிய வேலைக்காக ஆசைப்பட்டு அதற்காக கடுமையாக உழைத்து இந்த கல்லூரி தருகின்ற அத்தனை வாய்ப்புகளையும் சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டு உயரப்போகிறீர்களா? இதை நீங்கள் இன்றைக்கி இப்போ முடிவெடுக்கணும். அதற்கேற்பத்தான் அடுத்த 4 ஆண்டுகள். ஒரு நிர்வாகம் என்கின்ற முறையில் அத்தனை நவீன வசதிகளையும் நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம். அற்புதமான பேராசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள், நல்ல பாடத்திட்டம் இருக்கின்றது. பட் வித் ஆல் தட், unless you take the initiative to take advantage of all these things, nobody can help you. பிறகு இன்றுள்ள கால சூழ்நிலை என்ன? The total 65% of India's population comprises of youth of your age. பிறகு இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் என்பது இஸ் நாட் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் ஆல் டைம். இந்த கொரோனா என்பது விரைவில் போய்விடும். பிறகு வழக்கம் போல் பழைய நல்ல ஒரு காலம் வரும், அனைத்தும் சிறப்பாக இருக்கும் என்று நம்ப வேண்டும். பிறகு இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் உண்டு.
இன்றைய இந்தியாவை பொதுவாக எல்லோரும் என்ன சொல்கிறார் என்றால், இட் இஸ் அன் ஆஸ்பிரேஷனல் இந்தியா. யூ கேன் ஹாவ் அ ட்ரீம் அண்ட் த ட்ரீம் கேன் பி மெட் ப்ரொவைடட் யூ புட் இன் தட் ஹார்ட் ஒர்க். ஆகவே இந்த ஆஸ்பிரேஷனல் இந்தியாவில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்திருக்கின்ற நீங்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்தவர்கள். இதையெல்லாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொண்டு மிகப்பெரிய கனவுகளை வைத்து வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம். இன்னொன்றும் சொல்ல வேண்டும், ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற நேரத்தில் கூடவே கடுமையான போட்டிகளையும் நீங்கள் சந்திக்க வேண்டியவர்களாக இருப்பீர்கள். அதையும் மறந்துவிடக்கூடாது. கடுமையான போட்டிகளை சந்திக்கணும். விளையாட்டாக இனிமேல் எதுவும் நடக்காது. சிபாரிசுக்கெல்லாம் இனி இடமே இல்லை. தகுதி இருந்தால் மட்டுமே தான் ஒருவன் வாழ்க்கையில் உயர முடியும். அதற்கு ஒரு 5 நிலைகளை நான் சொல்லுகின்றேன், கவனமாக கேளுங்கள். You got to be ambitious. Those of you who are ambitious are bound to come up in life. If you are not ambitious, nobody can help you. அடுத்து, you got to have faith in yourself. உங்கள் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். நீங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை புரிந்து சிகரங்களை தொட்டருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் படித்து பார்த்தால் புரிந்து கொள்வீர்கள். அவர் அத்தனை பேர்த்துக்கும் அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. அது இருந்தே தீர வேண்டும். பிறகு யூ காட் டு பி ஃபோக்கஸ்ட். கவனத்தை சிதறடிக்க விடக்கூடாது. குறிக்கோளில் உறுதியாக இருந்தால் மட்டும் போதாது, அதே சிந்தனையில் இருக்கணும். அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும். கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை என்றால் எதையும் சாதிக்க முடியாது. பிறகு கடின உழைப்பு. There is no shortcut for success. One has to work hard. So, I'll repeat it for you. You got to be very ambitious. You got to have faith in yourself. You got to be focused. And you got to work very, very, very hard. இவை அனைத்தும் இருக்குமே ஆனால் இன்றைய இந்தியாவில் வெற்றி பெறுவது உறுதி. ஆனால் வெற்றி பெறுவதோடு நின்று விடாமல் அந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இந்த சமுதாயத்தையும் உயர்த்த வேண்டும் என்கின்ற அந்த சமுதாய நோக்கு உங்களுக்கு இருக்கணும். இதை நான் ஏன் இங்கு வலியுறுத்தி சொல்கின்றேன் என்றால், நம்முடைய நிறுவனர் அருட்செல்வர் அவர்கள், நான் முதலே சொன்னேன், அவருடைய சமுதாய கடமையாக கருதித்தான் இத்தனையும் செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே தான் மைய அரசு அவர்களுக்கு பத்மபூஷன் விருதை தந்து அப்துல் கலாம் அவர்கள் தான் வழங்கினார்கள். ஆகவே நீங்களும் என்ன செய்ய வேண்டுமானால், உங்கள் உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்த சமுதாயத்தின் உயர்வுக்கும் நீங்கள் பாடுபட வேண்டும். இந்த 5 நிலைகளையும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பிறகு எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று யாராலும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது. நாம் நினைத்ததை விட சிறப்பாகவும் இருக்கலாம். இப்போ இந்த கொரோனாவை யார் எதிர்பார்த்தார்கள்? யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆகவே எதிர்காலம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஆனால் எதிர்காலம் எப்படி இருந்தாலும் என்னால் சமாளித்து மேலுக்கு வர முடியும் என்கின்ற ஒரு ஆற்றல் நீங்கள் பெற வேண்டும். அந்த தன்னம்பிக்கையை பெற வேண்டும். அதைத்தான் பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள், புறத்தில் எதுவும் நமக்கு சாதகமாக இல்லை என்றாலும் அகத்தில் ஒரு சில தகுதிகளை வளர்த்தி கொண்டால் நிச்சயமாக நாம் சிறப்பாக செயல்பட முடியும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள். புலம்பிக் கொண்டிருப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை. சாக்குப்போக்கு சொல்லி கொண்டிருப்பதில் பிரயோஜனம் இல்லை. காலம் சரியில்லை, எதுவும் சரியில்லை, நான் மட்டும் என்ன செய்ய முடியும் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் சிலருடைய வாழ்க்கை வரலாறை படித்திருப்பீர்கள். எந்த வசதி வாய்ப்பும் இல்லாமல் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து தமிழ் வழி கல்வி கற்று எந்த வசதி வாய்ப்பும் இல்லாமல் பெரிய நிலைக்கு வந்திருப்பதை நீங்கள் இப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கின்றோம். ஆகவே நீங்கள் எந்த விதமான தாழ்வு மனப்பான்மை கூடாது. தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கவே கூடாது. அதிலிருந்து நாம் மீண்டு வர வேண்டும். நம்மால் முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது நீங்கள் இந்த வளாகத்திலே சுவாமி விவேகானந்தர் சிலையை பார்த்திருப்பீர்கள். அற்புதமான சிலை, தத்ரூபமான சிலை. அந்த சிலையை உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தால் உங்களையும் அறியாத ஒரு மாற்றம் உங்களுள் வரும். அந்த சிலையின் பீடத்தில் ஒரு 5 வரிகள் எழுதியிருப்பார்கள். அதை நீங்கள் அவசியம் படிக்க வேண்டும். அங்கே போய் பாருங்கள், அந்த பீடத்தில் பின்பக்கம் எழுதியிருக்கும். முடிந்தால் உங்கள் செல் கேமராவில் அதை படம் எடுத்து கொள்ளுங்கள், மற்றவர்களுக்கும் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அந்த 5 வரிகளை நான் சொல்லுகின்றேன். அது மந்திர சொல். இது சுவாமி விவேகானந்தருடைய சத்திய வாக்கு. இந்த 5ஐ நம்புபவர்களுக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் சிகரத்தை தொடுவீர்கள் என்று. அவருக்கு இளைஞர்கள் மீது உங்களுக்கு தெரியும், அபார நம்பிக்கை உண்டு. 100 இளைஞர்களை தாருங்கள், இந்த உலகத்தை மாற்றி காட்டுகின்றேன் என்று சொன்னார். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த 100 இளைஞர்களுக்குள் ஒரு இளைஞராக வர கனவு காண வேண்டும். அந்த 5 வரிகள் என்னவென்று நான் சொல்லுகின்றேன்.
கவனமாக கேளுங்கள், முடிந்தால் குறிப்பெழுதி கொள்ளுங்கள். மனிதா நீ மகத்தானவன். அடுத்து என்ன? நீ எதுவாக விரும்புகின்றாயோ நீ அதுவாக ஆவாய். அனைத்து தகுதியும் உனக்குள் ஏற்கனவே உள்ளது. உன்மீது நீ நம்பிக்கை வை. முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை. இப்போ சொல்லுங்க, இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? மனிதா நீ மகத்தானவன். சொல்கிறது நான் அல்ல, சுவாமி விவேகானந்தா. யூ ஆர் த crowning glory of all creations. There is no creation on earth equal to you. You are the ultimate. You can be what you want to be. நீ எதுவாக விரும்புகின்றாயோ நீ அதுவாக ஆவாய். அனைத்து திறனும் உன்னுள் ஏற்கனவே உள்ளது. All power is already within you. Have faith in yourself. Make an attempt. You are bound to conquer the world. So we have to be. நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் ஏதோ பேசிக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும் விளையாட்டாக காலத்தை போக்கி விடாதீர்கள். வருங்கால இந்தியா அபாரமான ஒரு இந்தியா. தகுதிகள் மட்டும் இருந்தால் போதும், சிகரங்களை நீங்கள் தொடுவது உறுதி. ஆகவே எந்த காரணத்தை கொண்டும் தேவையில்லாத ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையை வைத்துக்கொண்டு என்னால் முடியுமா என்கின்ற ஒரு அவநம்பிக்கையில் இருந்து கொண்டில்லாமல் என்னால் நிச்சயம் முடியும் என்று நம்பி செயல்படுங்கள். உங்கள் பெற்றோர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள், நிறைய இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் இதை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். எவ்வளோ பெரிய எதிர்பார்ப்பில் எத்தனை சிரமத்திற்கிடையே உங்களை எல்லாம் கல்லூரிக்கு அனுப்பியிருப்பார்கள் என்பது எனக்கு நல்லா தெரியும். இந்த கல்லூரியினுடைய சாதனையை தெரிந்து பார்த்து புரிந்து நிச்சயமாக இந்த கல்லூரி அவர்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் என்கின்ற எதிர்பார்ப்பில் தான் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தியிருக்கிறார்கள். நிர்வாகம் என்கின்ற முறையில் நாங்கள் செய்வதை செய்வோம், எந்த குறையும் வைக்க மாட்டோம். ஆனால் நாங்கள் மட்டுமே அத்தனையும் செய்துவிட முடியாது. உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை. To you students, particularly to those who have come from other places who cannot understand Tamil, what I'm trying to tell you is the future is going to be great for India. Those of you who are willing to work hard and put the right effort are bound to succeed. This college assures you that we will spare no effort whatsoever for you to scale great heights. But for all that, you got to cooperate. Don't be playful. Don't be playful. Be very committed. Be passionate. Be very, very attentive in classes. Try to study well. Do your homework, whatever it is. And have big dreams and come up in life. இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். 4 ஆண்டுகள் என்பது வெகு விரைவில் ஓடிப்போய்விடும். பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் விருப்பம். நான் முதலே சொன்னேன், பிளேஸ்மெண்ட் என்று வருகின்ற பொழுது நம்முடைய கல்லூரியுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராக் ரெக்கார்டை நீங்கள் கொஞ்சம் விசாரித்து பாருங்கள். கடினமான காலத்திலும் கூட தகுதியான மாணவன் யாருக்கும் இங்கே வேலை கிடைக்காமல் போகவில்லை. அவன் விரும்பிய வேலையும் கூட கிடைத்திருக்கின்றது. அதையெல்லாம் நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸரை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் முடிக்கும் முன் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன். இது அருட்செல்வருடைய கனவு. இதை அவர்கள் தொடங்கிய பொழுது ஒரு சமுதாய கடமையாக கருதி செய்தார்கள். இன்று அதற்கேற்ப இந்த 36 ஆண்டுகளில் மிக சிறப்பாக இது வளர்ந்திருக்கின்றது. இன்று அகில இந்தியா முழுவதும் தெரிந்த ஒரு நிறுவனம். இங்கிருந்து படித்து சென்ற மாணவருடைய எண்ணிக்கை 25,000. உலகத்தில் அநேகமாக அத்தனை பகுதிகளிலும் நம்முடைய மாணவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள். அந்த வரிசையிலும் நீங்களும் வர வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்பை தந்ததற்கு அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you, sir, for welcoming the parents and students and for your words of encouragement. Sri Shankar Vanavarayar is a next generation leader keenly working in the areas of education, social impact, entrepreneurship and culture. He has a MBA from the Cardiff University and a PG diploma in the International Education Management from the University of Leeds. Sri Shankar is the President Joint Correspondent of Kumaraguru Institution and works with the youth of India with a vision to empower them towards building a greater nation. As a national chairman of CII's Young Indians in the year 2011 to 2012, he played a key role in various national projects. He is a fellow of the Aspen Global Leadership Network and the Kamal Nayan Bajaj Fellowship and looks at personal transformation as an integral ingredient to impact the change in the larger world.
Shankar sir is involved in various businesses of the Shakti Group. He founded the Coimbatore Innovation and Business Incubator and the Forge Accelerator with an aspiration to encourage and support innovations and startups. Born in an ancient legacy, Mr. Shankar Vanavarayar is very passionate and committed towards the arts, architecture, culture, and history of India. He established the Vanavarayar Foundation with a vision to protect, preserve, and portray its heritage. The foundation also promotes and enhances the well-being of the agrarian community. உழைப்பால் உயர்ந்தவர், அனைவரையும் மதிப்பவர், தன்னை போன்றே பிறரை கருதுபவர், அன்பால் நம் நெஞ்சங்களை ஆள்பவர், மாணவர் வளர்ச்சியை மனதில் கொண்டவர். இதோ இந்த சிறப்பான நிகழ்விற்கு மேலும் சிறப்பூட்ட ஸ்ரீ சங்கர் வானவராயர் துணைத் தாளாளர் குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்கள் அவரை சிறப்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Good morning and a special welcome to everybody. It is certainly not a sunny day as some people in the world would say good morning. But it's a special day yet again for this campus, yet again for many of us in this campus, but certainly for much over 1,000 young people who have joined us. I want to virtually welcome most of you, but actually physically welcome some of you who are here in this campus. In this true extraordinary moment in the history of this planet, or at least history of our generation, we are coming back to normalcy. We are fighting back and surviving to carry on. Certainly, the country and the world, at least some parts of the world, are in better status today due to the efforts of countless people who took care of us, who cured us, and who have given us ammunition to protect ourselves. While we are back, we shouldn't forget that this is a moment that we must remember almost every day, every moment, that we have to stay safe and healthy. And I truly wish that we will remain for the many months more to come so that we can fight this pandemic fully. This is a special moment, as I said before, and many of them have said before me. I also think it's very special because sometimes in a 12-year educational path, and sometimes this 12 years is 15 years, if you add kindergarten, preschool, pre-preschool, and so many other things that have come into life now, everybody talks about this whole journey going into a college start. It's very special that many of you, thousands of you in the past, and about 1,200 of you now have chosen this institution. Any institution is successful because of its past performance, its current efforts. But all this performance and effort can only be acknowledged and celebrated if students come and join and parents keep their trust in us. As the chairman just mentioned, this is very important for us. I want to first thank every one of you for choosing KCT. I wish we could have welcomed you into campus physically, but at least we are here together virtually, and looks like over 1,000 of you are watching it live, and it's very special. இந்த முடிவுக்கு பல பேர் காரணமாக இருந்திருப்பாங்க. பல பேரோட முயற்சி, பல பேரோட பல வருஷ கடினமான உழைப்பு இந்த நாளுக்கு காரணமாக இருக்கும். நிச்சயமாக பெற்றோர், family, others who have made this choice possible, I want to certainly thank you with a lot of gratitude. We welcome you not just for a start of 4 years into this college life. We want to welcome you into a transformative age, into a special time for every teenager to become an adult, to become
a citizen in the society who will start impacting. Now there will be lots of changes. I want to talk about those changes. We started speaking about the pandemic, but we have to learn lessons from this pandemic. The pandemic was our greatest force of transformation. It changed the way we looked at our health. It changed the way we learned. It changed the way we did business, but certainly it changed the way we looked at life in a comfort zone. While we talk about the pandemic, the true real pandemic or the true consistent challenge ahead of us is not necessarily just the virus. It's climate change, and the recent Conference of Parties 26 that happened in Glasgow has told us that time is running out. Time is running out because of our greed, our limitless aspiration, consumption, and mindless lifestyles. But it also tells us with science and technology, which may be in some cases the cause of the problem, but can be a solution. Many of you should be inspired not just to survive a degree or to just thrive with a job, but be successful for the planet to make a transformation. And a transformation means this is not going to be something that you're going to earn for the future, but actually protect your present and your immediate future. We are witnessing red alert days in our capital in Chennai, which also some people say could be reason, even though cyclones and other reasons are the simple causes, but there could be other things, other reasons why we have to work hard and why engineers have to engineer solutions to protect ourselves. Vinisha Umashankar from Tamil Nadu, 15 years old, much younger than all of you, certainly very, very younger than most of us, went to Glasgow to tell us that it is time. It is high time. It is desperation that we have to protect ourselves, which means innovation is the way. I'm not sure that we can go back 200 years and start living like that, but certainly we can find a new path and a new way. Inspired by somebody like the Mahatma, who spoke about high thinking and simple living, but also about so many fantastic innovators, scientific experts, and technologists who are finding smart ways that we can live. We should be inspired for a lot more. Why am I talking about all this is because I want to remind you, like school, finishing school was a target to get into college or what next, or its foundation years. But coming into college cannot be just another 4 years to get a job. These 4 years have to be fantastic transformative years for you to become the citizen that India aspires, the world needs, your family dreams, and you have an ambition for. Chairman spoke about ambition, faith, focus, and hard work with social concern. These are very, very important aspects, and that is how the true Indian, true young Indian, can be a force to reckon with in the world. We shouldn't forget, depending on which age you look at, 1 in every 5th or 6th human young person is a young Indian, which means we are truly the greatest youth force on this planet or the history of the planet, which means if young Indians decide, any transformation is possible. But also the other side, if young Indians don't decide, this can be a slow planet or a warm planet or a not so rich planet. We have to remember, and KCT wants to play a role in this world, in our society, through you, with you, by you. While I thanked many of you for making this choice of KCT, I want to request and ask the parents for their partnership. Because we know these are young people. Our students of this batch of 2021 are, I'm sure, dynamic, confident, mature, strong, innovative, aspirational, but also they need our support. Of course, the constant push, the reminders, and sometimes the nudge to do better, but what we need more is trust. What we need more to give them is support, emotional support. Understand them, talk to them, be with them, spend time with them, love them, and ensure that we support them in their aspirations. Because to be honest, today, young people sometimes are more connected to a gadget or something else. That's not because that is the most attractive things, because they feel disconnected from sometimes friends, family, society, and more. That means we have to work more to work with them.
which means that our time is essential, that we have to work to ensure that their mental wellness, physical well-being is constant. And we also ask you to work with us as an institution, with our faculty, with our various departments, and with so many people to ensure that their time, the next 4 years and beyond, is fantastic. Now to just share a few points that I have taken time every year to talk to all our freshers. It's very important for me to talk about some of these points because this comes from personal experience, but more so the last 10 years of experience with working with young people. The first thing, I was very happy to see two of our freshers, Pragan and Charan, comment that when are we going to come to college physically? Can we come to college soon? I'm sure many of you are thinking about it, and I'm sure some of you are also worried with the pandemic still on. We have been discussing what to do. We will come out with announcements very soon on when physical campus will start. We hope it will be soon. We have to keep in mind that many of you have to be vaccinated or not yet vaccinated, and we have to keep in mind the concerns of your parents. But very soon, hopefully in a month or two, you will be in campus when we are ready for that situation. I want to take time, as I said, talking a few points. The first one being, in school, it's very different. The point one is the transformation from being a school student to being a college student. What is the difference? From a teenager to almost, from an adolescent to almost an adult, from a master to a mister or a miss to somebody who is considered as an able, mature young person in this institution. Which means people will give you more freedom. I'm sure parents told you, 12 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சா நல்ல காலேஜ் போயிடலாம், அப்புறம் என்ஜாய் பண்ணலான்னு. நிச்சயமா என்ஜாய் பண்ணலாம். But on the enjoyment கூட என்னங்கிறது, enjoy in your labs, enjoy in your sports grounds, enjoy in your music and arts forums, enjoy in innovation, enjoy building yourself, and enjoy making sure you have a great aspiration. There is no limit for enjoyment in this campus, but also we have to remind you that you're here with a purpose. Which means ownership, responsibility has to be there. Which means that you have to plan ahead. This transformation is going to be powerful as long as you have a purpose and you have a plan for it. So the first thing I wanted to talk about is that difference between school and college, and you have to remember people will start treating you like an adult. We will be there to remind you, we'll be there to nudge you, but certainly we'll give you the space to grow the person you want to be. But you need an aspiration. The second point is this is a new institution. A new place where you will meet new classmates, new teachers, new ecosystems, new formats and contexts, which also means there is an opportunity for you to redefine who you are. You might have been a very different person for the last 12 years in a school or many schools, but this is a great opportunity to re-find yourself, reposition yourself, and maybe reintroduce yourself to all of us. I wish you the best to find this new person and come to this institution with grand aspirations, with fantastic attitude, and certainly a very creative mindset. KCT is an experimental lab or an institution where we are constantly trying new things. Dr. Ellersi spoke about some innovations that we have built. For instance, the student-led innovation or the learning ecosystems, the Proto-SEM, and now the project-based learning. These are all certainly things that we are trying, and we are very proud about it, but we are working hard to perfect it. You can also come and try out many more things. You can suggest to us. This is a system which will learn along with you. We never believe that we are the best. We constantly have to refine ourselves. Please treat this as a new opportunity. Help us build new systems and processes, and let us together invent, reinvent, but keep learning. I want to also talk about the third point is the fact that every class in engineering, every subject, every semester is connected. Sometimes we have a feeling that things, once you finish a semester or an exam or move away from one class to another, the channel flips and you forget. This is not necessarily series to series in Netflix where things are different, or movie to movie in Amazon Prime. This is going to be a connected part with disconnected subjects which are actually meaning together in the whole scenario. Certainly this is not enough if you only do the curriculum and the semesters and the exams and the assignments. You have to learn beyond. Our libraries are vast, but certainly the internet is limitless. You have to go and look for knowledge, search for updates, because no amount of upgradation in a syllabus or a classroom can be
matching the consistent or constant upgrade that's happening in the true world. Unless you Google things related to your subject and class, it's never going to be enough. I also want to tell you that you have to play. People talk about gamified education. Dr. Joseph spoke about a learning-centric ecosystem to me a few days ago. So the learning does not mean passing or mugging or remembering. Learning means curiosity in the subject. Learning means aspiring to know more, just wanting with a lot of thirst to understand further. And understanding for solutions, understanding for discovery, understanding for innovation. So I want you to think about subjects as not a pass and fail or a degree ecosystem, but something that will give you knowledge, that will give you a great understanding, which will allow you to do the things that you want to do. Point number 4, I spoke about this. Our curricular framework is evolving and fantastic and innovative, but we want to remind you that it cannot be only the curricular world. You have to do extracurricular things, which means you have to be part of innovation forums, you have to be part of hackathons, you have to do research, you have to do more, but also maybe sing, maybe write, maybe read, maybe dance, maybe do artwork, or keep doing things that are very different. Learn a new language, travel, learn history, and do so many things. Our forums that you will get to know, our student-led forums and our organizational forums will give you this. And also, don't forget social work, working for the country, and learning about the country. I think these are all important things. Curricular and co-curricular are two paths in this institution that are equally important and which value adds each other. I want you to remember this and use this opportunity and also help us build this ecosystem further. Point number 5, I'm sure you've read these lines in our prospectus, in our forms, in the website, and so many other places. Character is life. This is something you can call our credo, or motto, our vision, our culture. You can call it whatever you want. We are a blend of a cultured ecosystem with a very modern outlook. You can be who you want to be. We will respect it. And this culture is that we respect you, but we also expect you to respect everybody around you. Your juniors, your seniors, your teachers, people who work for this system, the people who run this system, everybody will respect you, but you also have to respect them. And for us, character is an aspect which is extremely important, where we believe a system has to be open, liberal, free, and respectful, which also needs some ground rules. We want you to respect it while you will be respected. I spoke about mental well-being and physical well-being. Point number 6 is the importance that this campus will stress upon mental wellness. We want you to be happy. We want you to sleep well. We want you to eat well. We want you to play. We want you to smile. We want you to be challenged but not be stressed. We want you to be active and limitlessly working, but we don't want you to burn out and stress out. This is very important in 2021 because one of the true pandemics of the world is the fact that mental health is an issue. We have to remember this, and we have ecosystems that will support you. We have people, we have counselors, we have an online platform which anytime 24/7, if you have a worry, a question, if you feel a moment of weakness, if you feel alone or lost, you can certainly call us. All of us are available to connect. There are others, your seniors and juniors, who will be able to connect. Your families and friends are there. So please make sure that you are happy and healthy always in this campus. Last but not the least, friends, we are in a definite time in this world, in this country, in this city. We have to work hard. We have to work hard for millions of us who are left behind. You must remember that only 24% of us, or 24% of you, who have got access to come into higher education, which means 75% could not join a college because they didn't have the money, or they had to go to work, because they had to support their parents, because they did not have schools or colleges where they lived, or so many other reasons, which means this is a privilege by any yardstick. 24% only on a national average. Of course, in Tamil Nadu, it will be about 35 or 37%. This is something that we have to remember. We have to remember and work hard. And this education, your job, your family's aspiration, your dreams also have to take the dreams of millions of other Indians along with you.
We are educating here, we are working hard, we are going to work hard because we have to make this country great. We are 75 years, a great moment in history for this country, which means that India at 100 is in your hands. India at 100, I'm not sure how happy and healthy and alive many of us will be, but certainly all of you will be at your prime in this planet. You will inherit that India at 100, and I'm sure we will be a developed nation that so many of our great leaders visioned up till Dr. Kalam, who had this greatest vision for 2020. We have walked past it, but yet so much remains undone. I invite you into this amazing opportunity to build this amazing country. All what I said relates to this as an ending point. I want to finish by saying welcome again. This is a very diverse batch. We have many students like never before from international sort of backgrounds of education. We have a very broad mix of students who are coming from different boards of study from many states of India. This is truly a diverse batch. We are eager and excited, along with all the heads of departments and the teachers here. I want to say that we are keen because many things were stuck in the pandemic. Certainly education was the most stuck in the pandemic. We became institutions which were maintaining campuses, forever waiting for students to come back, and now looks to be that moment is coming alive, and we are excited. We are excited that very soon we will meet you. We will be working hard to ensure that you and your career will be the best in this campus. But I want to say that the studying and learning starts very soon. There is a boot camp that will start from today. Your seniors have been working very hard for the last few weeks. Please be connected. Please engage in that, because your engagement is what will make this alive, like you're watching this live on your YouTube now. I once again welcome you, wish you the very best. I want to appreciate everybody who's worked hard to organize this virtually, because we keep reminding ourselves sometimes to organize it virtually is even more difficult to do a physical event. I especially also thank some of the parents and students who've come here. It's also gives us a sample that the reality is coming back soon. Thank you very much. Best wishes. And I very soon will meet you all in campus. Stay healthy, stay safe, and let's keep working to ensure that we will win this pandemic very soon. Thank you. Thank you, sir, for motivating us with your words of wisdom. Dr. Joseph V. Thanikal has over 3.5 decades of outstanding experience in teaching, research guidance, academic planning and execution, team building, and institutional long-range planning for wholesome development. From the earlier roles as Principal KCT and from coveted leadership positions at Caledonian College of Engineering, Muscat, and at Amity University. He is an expert in national and international accreditation like NBA, NAC, CIOB, RICS, PMI, and OAAA. He has been instrumental in designing the Education 4.0 curriculum for RICS School of Built Environment, Amity University, Noida. He is a member of the Institution of Chartered Surveyors, UK. He has, to his credit, National Award for Innovative Research by ISTE and a patent by World Intellectual Property Organization. வாய்ப்புகள் வாழ்க்கையின் கதவுகள், வார்த்தைகள் உள்ளத்தின் நிகழ்வுகள், முயற்சிகளே முன்னேற்றத்தின் ஏணிகள், முயன்று கொண்டே எதிலும் வெல்லுங்கள் என பாராட்டி உரை வழங்க டாக்டர் ஜோசப் பி தணிக்கல், இயக்குனர், குமரகுரு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அவர்களை அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். Greetings and good morning. I think the rains have stopped. I think it's a time for me to say good morning, and it's going to be a good day for all of us. I'm really privileged to be here today morning. Probably I would have done this welcome address to the new
students in 2006 as a principal of Kumaraguru College of Technology, and I'm just back today in a different role, but I'm really happy that to stand before you all to welcome you today. Much things have been told by Chairman and Joint Correspondent and the Associate Dean Academics, Larissy. You know, sometimes you get lost with what you prepared because sometimes it would have been spoken by people. But I think I take a different dimensions to welcome you on board. So it's with hope and aspiration, dreams and ambitions that you are on campus this morning. Virtually, I must say, but I expected that you will be on campus. Congratulations to you all, your parents, for choosing Kumaraguru College of Technology and this campus for the next 4 years and to build your career ahead. Everything is new classrooms, new teachers, new friends, and even new technology. But the institution towers tall has stood here like a spreading tree of knowledge for decades together. So you have come to a place which has a rich tradition. And you heard the chairman speaking about the wonderful 37 years that KCT has been successful in the region as well in the country. But we have not fossilized. We have embraced change and every step of the way. As you look around, you can see how modern the facilities here are. So welcome to the dear students on a time of energetic living and wonderful learning on campus. There are 5 points, 4 points, many attributes been told to you and which are very important, and I hope that you will carry this in your life, not just for this 4 years. But I have only one thing to tell you. Keep sight of your goals. So life on campus is colorful, and there are many activities you can be part of. And I do wish that each one of you will find your part in some of all these activities. We do not want you to just gather information and knowledge from, but we want you to learn character, discipline, compassion, and above all, understand the meaning of life. And to the people who are here, as well, you know, the people who are hearing me, I don't know, you have noticed the slogan or the motto of Kumaraguru College of Technology. Very philosophically, you can think that it was thought at that point of time in 1984 by Arulchelvar, and that is, character is life. And you would have seen many organizations, many institutions, you will not see such a unique slogan in their institution. So that's what exactly what Chairman said. And he also extended on his speech saying that you will not see a campus which is equipped to keep up the tradition and the cause for which the late Chairman Arulchelvar started this campus. He said that, I take the quote, that education for the change of a region. So that's a quote on which this was started. And we are really seeing that in front of us, how the transformation has happened. Chairman Dr. B.K. Krishnaraj has said that more than the institution, you also have Tamil Library, you have Swami Vivekananda Study Center. So can you imagine such a kind of a campus which is actually equipped with for you to build a culture in your life, which is very important. And please
remember the slogan of the college as character is a life. Now, having said that, the activities should not become distractions, and you should never major on minor things. Always keep things perspective. What is important should never be marginalized. Therefore, keep your goals in front of you always. Each day, measure the steps you have taken towards your goals. Then you will find the success. I don't know how many of you have heard about the book called Secret, which is authored by Rhonda, which is available on Google search engine, which you could read. The book was written based on law of attraction. Very clearly, it demonstrates that you manifest your desire. The power of aspiration with our thoughts and feelings is attracted to come towards us. I'll take half a minute to say how this was demonstrated by a simple story. There was a poor child who wished to have a bicycle for him to go to the school, but his father was it was not affordable for his father to buy this. But he collects the photo of different bicycles and kept it on his in front of his study table. And every day, every time he see the cycle in front of the photo of the cycle in front of him, he wished to have one. So that's where he started. That's what his desire to have a bicycle. He wished for it every day, and one morning he just heard the calling bell, and you go to the door, and there's somebody with a bicycle. So it can be very, a demonstrating story to say that, but first is wish for your desire, and then you feel that you are having it, and finally, definitely you will have this. So focus on your goal, and as Mr. Sangar, the joint correspondent, said, we are all here to support you. The institution is growing. It has got different plans to grow, and we are all going to give you the best that we can provide you. And let me congratulate you once again. And we are equally excited to see you on campus, and I hope that the day will come very soon. And God bless. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts that comes from experience of years and for motivating the students to strive better. Dr. D. Saravanan holds Masters in Fiber Science and Technology from Indian Institute of Technology, New Delhi, and PhD from the Faculty of Technology, Anna University, Chennai. He has held various positions of leadership for 8 years in the industry and 20 years in the academics. In his professional career so far, Dr. D. Saravanan has guided 8 PhD scholars successfully and has received grants of Rs 65 lakhs from various funding agencies. He has published 125 plus papers in leading journals and 23 book chapters with renowned publishers. He holds an Indian patent on single-stage preparation and finishing of cotton fabrics using enzyme and recipient of ISTE UP Government National Award for Outstanding Contribution in the Specified Area, Textile Technology 2013. முயற்சி இல்லாத வாழ்க்கை துடுப்பில்லாத படகை போன்றது. காற்றுக்கு அசையலாம், கரையை அடைய முடியாது. ஆம், நகர்வது நதிக்கழகு, வளர்வது செடிக்கழகு, முயற்சி செய்வதே மனிதனுக்கு அழகு என நம்மிடம் தனது கருத்துக்களை பகிர எம் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் டி. சரவணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Good morning. I'm not all present here. I could see some of the students sitting here with more happiness and anxiety on their faces, while others are watching this event through online, maybe with similar mindset. I said anxiety, it's maybe because of many answer-seeking questions that you may be having in your mind, like what is going to be the future after 4 years?
or what is the kind of experience I am going to have in the 4 years in KCT, or what is it I am going to learn as a part of my education. For all these questions, my answer is going to be very simple. For the next 4 years, I think you'll have a very beautiful experience. I'm very confident in saying this or giving you this answer because this answer comes from the strong vision and the value systems that we have in KCT. Just now you had the chairman talking about the vision with which the institution was started, and the joint correspondent was talking about the value system that we have for students to pursue in the 4 years. This is a reason for my confidence with which I give you this answer. While saying this, we are not going to leave you alone without helping you. We will help you in every step in your journey in these 4 years for reaching your goals and targets, I would say. In this process, the next 7 days are going to be very, very crucial because the joint correspondent was talking about the boot camp, the Ignite program, which is going to be there for 7 full days. And this is a period given to you to understand yourself, some kind of introversion, and to understand the complementing sense of your peers and the values of Kumaraguru College of Technology, which you can make use of for your own progress. And I request all the students to take this exercise seriously and sincerely and design your own path for you to travel and enjoy in the next 4 years so that you can become a complete holistic personality at the end of this career. All the best. Thank you very much. நன்றி. ஐம்புலனை அடக்கிவிட்டால் ஐம்பூதத்தையும் வெல்லலாம். எழுத்தின் வலிமை திசைகளை புரட்டி தீர்ப்பெழுதும். அத்தகைய வலிமையுடன் ஒழுக்கமே வாழ்வு என்பதை சட்டையை போல் மாட்டாது உடம்பின் சதையாகவே மாட்டிக்கொண்டவர் எம் கல்லூரி மாணவர்கள். We now have with us our KCT freshers and parents to share their expectation and journey for the next 4 years at KCT. I now call upon Shushmita, first year, from Artificial Intelligence and Data Science Department to share her insights. Good morning. My name is Sushmita Venkatraman and I studied in Anand International School at Coimbatore. I'm going to start my journey at KCT through the Department of AI and DS. From a young age, I have been passionate about data and the power it possesses once it processes the information. Artificial intelligence is yet another domain that is growing steadily and promises humankind a very innovative and advanced technological future. It made me immensely happy that a prestigious university as KCT was one of the very few institutions in India to introduce such a futuristic course. It is the vision of the institution that has really made me want to be a part of it. Apart from this, I have a sister who is currently in her final year at KCT, Madhumita Venkatraman from ISC department. And I can see how much the institution has helped her grow and embark on journey of self-introspection that has pushed her to achieve only the best. Kumaraguru Institutions is a student-centered college giving students the freedom to express themselves infinitely. What was more interesting to me is the flexible education system that has been put place at Kumaraguru. Kumaraguru is a place where every student can learn and grow into their true potential. Years down the lane, I would like to transform the world with every piece of data
that is available around my becoming a data scientist. I believe that Kumaraguru, being such a prestigious and well-known institution, will give me the much-needed exposure to become successful in the future. Something that is more exciting is the resources it provides us students with. How many of you know that Kumaraguru has a career enhancement and entrepreneurship development cell, one of a kind throughout India, that is accessible to all students right from their first year to make the right career decisions. This is just one example of the infinitely available advantages that students here have. As a KCTN, I am stoked to start my journey here. I'm hoping to leave an impacting and everlasting impression on everyone here. I would like to warmly welcome all the KCTians and my dear friends again. This is a new chapter in all our lives, and I would like to wish everyone all the best. Thank you. Thank you, Sushmita. I now call upon Abhirami from CSE department to share her insights. Good morning, everybody. I am Abhirami and I am from Tirupur. I completed my schooling at Century Foundation Metric High Secondary School and I passed out with a cutoff of 194.825. During my counseling, both my parents and me were under great confusion at the stage of choice filling. My parents preferred to a college that would be very disciplined, and my choice would be a college that would provoke my engineering skills. Hence, we finally ended up at Kumaraguru College of Technology. To add up, some of my family members are alumni of Dr. Mahalingam Ayya's institution. Hence, KCT is not only a satisfactory college for me, but also to all my family members. Luckily and happily, I got admission at KCT and the Computer Science Engineering program. KCT is a renowned institution which provides all the required amenities for the students. For instance, when I was here at the campus for my admission, I felt the entire admission process was very cool and organized without any confusions. After that, my thought of KCT being the right choice for me became more stronger. My aim is not merely to get a good placement, but to complete my engineering passionately, to learn new technologies, to come up with great ideas, and to become a computer engineer who would make some impact on the society. And I strongly believe that KCT is going to help me do so, and KCT is not only going to help us develop our skills, but also our personality to shine in tech industry. So, come on KCTians, let us together grow and rock the world. Thank you. Thank you, Abhirami. I now call upon Swati from Electrical and Electronics Engineering Department to share her insights. Very good morning, everyone. Thank you for giving me this opportunity, and I'm glad to introduce myself. My name is Swati. I'm from Vellakinar. I did my schooling in VCV Government Higher Secondary School in Vellakinar. My father's name is K. Sadasivam. எங்கள் அப்பா வந்து கேசிடியில் தான் செக்யூரிட்டியாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் நிறைய காலேஜஸ் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருந்தேன். என் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீஸ் வந்து எங்கேயுமே இல்லை, ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்படி இருக்க சமயத்தில் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு அட்மிஷன் டியூட்டி போட்டிருந்தாங்க. அப்போ வந்து மிஸ்டர் ஜனா சார்கிட்ட வந்து அப்பா ஏதாவது ஃபண்ட் மூலயமா என் பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சார் வந்து என்னோடய டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டார், என்னோடய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ்லாம் கேட்டாங்க.
ஸோ கேட்டுட்டு நம்ம காலேஜ் உங்கள் பொண்ணை படிக்க வைக்கும், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ பெஸ்ட்டு காலேஜில் படிக்கிறது என்னால் நம்பவே முடியல. எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து KCT கொடுத்துருக்கு. ஸோ மை ஆம்பிஷன் இஸ் மெடிக்கல் வேர்ல்டில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான எலக்ட்ரிக்கல் கேஜெட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். இது என்னோடய ட்ரீம். கண்டிப்பாக KCT மூலியமாக நான் அச்சீவ் பண்ணுவேன்னு நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். என்னோட இந்த 4 இயர்ஸில் எனக்கு கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நான் நல்லபடியாக பயன்படுத்திப்பேன். அண்ட் என்னால் எவ்வளோ பெருமை தேடித்தர முடியுமோ என் KCTக்கு நான் வந்து தேடித்தருவேன். ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ஹார்ட்ஃபுல்லி தேங்க் டு எவ்ரி ஒன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you. We now have with us Anirudh Narayan from CSE department to share his insights virtually. Hello everyone, greetings. My name is Anirudh Narayan. Let me give a brief introduction about myself. As my parents were non-resident Indians, I did my entire academics abroad. From kindergarten to grade 4, I studied at MS Indian School, Doha, Qatar. We then shifted to Dubai, UAE, and I continued my schooling from grade 5 to grade 12 at our own high school, Dubai. We followed a CBSE curriculum at our school. My elder brother is pursuing his MS in Computer Science Engineering at Purdue University Northwest in Indiana, US. He has been a great source of inspiration for me to opt for Computer Science Engineering. We came to know about KCT through my dad's friends, and I wanted to pursue my engineering in Coimbatore, and KCT was one of the premium institutes in the city. I'm really passionate about technology. That's the reason I've joined KCT. My ambition and aspiration is to develop my skills and ability to make a commendable contribution to the computing world by starting an innovative venture or pursuing research in a field that will benefit mankind. Thank you. நன்றி. எதுவும் இங்கே உயர்வில்லை, எதுவும் இங்கே தாழ்வில்லை. செடியோடு ஒப்பிட்டால் புல் உயரமில்லை, மரத்தோடு ஒப்பிட்டால் செடி உயரமில்லை, மலையோடு ஒப்பிட்டால் மரம் உயரமில்லை, முகிலோடு ஒப்பிட்டால் மலை உயரமில்லை. வானம் கூட பெரிதல்ல, கண்மூடிக்கொண்டால் அதுவும் காணாமல் போவதுதான். இருக்கும் நாட்களை அர்த்தப்படுத்துவோம் என்பதை நம்மிடம் ஊட்டி வளர்த்தவர்கள் நம் பெற்றோர்கள். We are delighted to invite Mr. Veera Saravana Perumal, Chief Dental Surgeon, Coimbatore, who is the parent of Vaishali. அனைவராலும் ஐயா என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் நம் மகாலிங்கம் ஐயாவுக்கு என் சமர்ப்பணங்கள். I would like to greet with a warm welcome on today's morning our chairman, KCT's chairman, Mr. Vanavarajaya, Krishnaraj Vanavarayar, and joint director, joint correspondent, Mr. Shankar Vanavarayar, and Dr. Elila Rasi, associate dean, and the assistant dean, Mr. Vijilesh, because he was the one who invited me personally. And then thank you, I owe you. I would also like to extend my warm greetings to the director, Joseph Tanikal, and Dr. Saravanan, Principal KCT, and all the other dignitaries and faculty on dais. And it's indeed a pleasure to be in front of you all people
This one point I would like to mention is this college life. It's really wonderful. Okay. Students, kindly don't miss this opportunity because time is precious. Time is precious. Don't waste your time. Enjoy every moment of your life. Okay? These 4 years just flies away like anything. So utilize every moment to study, to spend time with your friends. Utilize the most of your time. That would be my humble request, because you can save anything. Money can be saved, water can be saved, electricity can be saved. Can anybody save time? Never. So kindly use the most of your time. Actually, there's a Chinese proverb, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Hope that step was your kindergarten. Right? So, now you all children, you might be in half of your journey. And this college or your degree completes the journey where you reach the platform where you can enjoy your life. That's it. So, don't stand in between in the steps. Don't lag behind. So, you have to be the person. So, let's see who moves first to the platform there at the top. It's you students who have to decide who is going to come up at first, and the best also. Because at KCT, as Dr. Joseph Tanikal said, character is life. That's the motto of this college. I actually saw it in Google. It was really wonderful. Character is life. That is really good. Because, see, that is what makes a man, your character. Be friendly, be generous, be passionate. That makes you a man or a woman. Fine. So this is what I would like to say for all the students and the parents also. Kindly encourage them. See, actually, I'm a doctor, I'm a dentist, my father is a doctor, but my daughter didn't want to become a doctor. Everybody would have thought. Even my relations, my friends, colleagues, everybody, they used to ask me, has your doctor done NEET? Is she going for this? Has he joined this college? Which college? This, that. Then I said, oh, she doesn't want to go then. She doesn't want to follow us. She doesn't want to become a doctor. She has other ideas also. So let her live them by themselves. Schooling is different and college is different. So children, you are going to be all independent from here onwards. As people said, we trust you to become the best and to create the best of yourself. Everybody has their own potentials. The college is a platform where you can bring out all these potentials within you. Thank you so much for providing me this opportunity. Thank you all, students, parents, dignitaries, and the faculties on the dais. Thank you all. Thank you, sir. We now have with us Mr. Gautam Ramasamy, CEO, Cultivate India Software Solution Limited, Seattle, parent of Praveen, who will connect with us virtually. Good morning, everyone. So when it comes out for our kids' education, we think of three things: what they learn, where they learn, when they learn. We used these three measures to look at different institutions. Of course, we chose KCT. You know what? Like, this is an absolutely wonderful time period for learning, right? You have YouTube and all thousands of online platforms trying to teach us so many different things. Interested in something, there are at least 100 people teaching you something, and often for free. But
As a family, we were wondering, is that enough? Can I just put him anywhere and then this rely on online sources? We thought we would still need a good institutions to create that environment for kids, like a learning environment for kids. We need a place that brings curiosity from kids, expose them to various different aspects, not just their coastline. We certainly believed KCT is one such place. That's why we sought admission here. I've been to several universities, both in Europe and North America, and worked in couple. I've been watching KCT for 4 years now, and they are one of the premier institutions in technology education. But that is not the full reason. That's only one reason of many that we chose KCT. Technology education is just one part. We want like our kids to be kind of a more than good employees. Like we want them to develop as a creative, dynamic personalities, not just exploitable workforce. So we found that like KCT does much more than giving degrees. At KCT, they provide opportunities for students to become a complete human being. You know, the individuals, personalities. The creative individuals, okay? Various programs at KCT, like, they expose them to diverse set of courses. Hey, I know you are in AITS, but if you want to learn agriculture as an interest, you got a course for it. Who knows, you'll become a data scientist for agriculture data analysis in some way, sometime. Curious about oilless cooking, want to become a ham radio user, develop drones, fly drones, interested in music, drama. I know very little, but KCT provides all these opportunities for everybody. You want to be ecologically responsible? The best place in Coimbatore could be, or in Tamil Nadu could be KCT. They involved in water conservation, permaculture, sustainable agriculture, organic agriculture, like whatnot. We think KCT is a kind of a platform for learning, not just studying. We like our kids to be like, learn, not just study their subjects. As a tech company founder, it always bothered me to look at students who come at interviews. Like, they just come out of college with just degrees, no real skills at all, no soft skills, no creativity. Basically no learning attitude. They are not surrounded by that. ஒருத்தன் படிச்சுட்டு இருந்தாலே இது மாவு நீ ஏன்டா படிக்கிற அப்படின்ற சொல்ற குரூப்ல இருந்து தான் வந்திருப்பாங்களா? By all means, go enjoy your time. No doubt. But this is the time to learn also. When you are in a class, when you are in watching something online, just learn that. Observe it. Like, don't ridicule that. நீங்களுமே கூட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து don't ridicule him. Hey, இவன் மாவுடான்னு சொல்ல வேணாம். Like, let him learn it. Like, you pick up one more skill. Like, it's going to be very big help for you later. So, உங்க யாரையும் ஒரு புத்தக புழுவாவோ ஒரு மாவாவோ அப்படி ஆகணுங்கிற that's not my objective. That I don't think parents are looking for that either. So we want you to become a kind of a complete dynamic personalities. No doubt. Like, if you take anybody, college போன எல்லாத்தையும் கேட்டிங்கன்னா what is your best time அப்படி கேட்டிங்கன்னா even if the 50, 60, 70-year-old people, they would always say their undergraduate years are the best years, so you have to have fun, like, no doubt. உங்க அப்பா அம்மாட்ட சொல்ல முடியாத மாதிரி உங்க பசங்களுக்கு சொல்ல முடியாத மாதிரியான சில விஷயங்கள் நான் செஞ்சிருக்கேன், நீங்களே செய்யத்தான் போறீங்க. That is all fine, like, nothing bad about it. But when it comes to learning, learn. அதை வந்து தரைக்குறைவாவோ கேவலமாவோ பார்க்க வேணாம். ஏன்னா அது இல்லைன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி 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 டஃப் லேட்டர் ஆன். ஜாப் மார்க்கெட்லேருந்து எல்லாமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டஃப். ஒருத்தரை இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்காக 30 அப்ளிகேஷன்ஸ் வருது, ரொம்ப கேஷுவலாக. ஹவு டு யூ ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்? KCT வில் ஹெல்ப் யூ, அந்த சீல் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் KCTலேருந்தே 20 பேர் வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ பி கிரியேட்டிவ். Go that extra mile. Absolutely. So I wish you all the best, all the students, and
And the parents, you made a wonderful decision by putting the kids into the KCT. I'm completely outside KCT, but I grow to admire KCT, so that's why our kid, I'm sending my kids to KCT. Thank you. Take care. Bye. நன்றி. ஒரே மாதிரி சுற்றும் பூமி, ஒரே மாதிரி வீசும் காற்று, ஒரே மாதிரி உதிக்கும் சூரியன், ஒரே மாதிரி நகரும் வாழ்க்கை, ஒரே மாதிரி உணவு, ஒரே மாதிரி கனவு என எல்லாவற்றையும் ஒரே மாதிரி காணாமல் சற்றே வித்தியாசமான நிகழ்வாய் அமைந்திருக்கும் இக்னைட் 2021 நிகழ்வினை விளக்குவதற்கு எம் கல்லூரியின் மாணவர்கள் ஹரிதாராஜ் மற்றும் பொன் முகேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். I may now invite Mr. Pon Mukesh and Ms. Haritha Rajkumar to debrief Ignite 2021. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. I cordially welcome all the passionate and germinating innovators to Kumaraguru College of Technology wholeheartedly. KCT will be your inspirational hive for the next 4 years, which will develop you into a wonderful human being. எதிர்காலத்தை மாற்றியமைக்கும் கனவுகள் கொண்ட நாளைய பொறியாளர்களையும் அவர்களை ஈன்றெடுத்த பெற்றோர்களையும் மற்றும் அக்கனவு பாதையை வழிவகுக்கும் ஆசிரியர்களையும் பிற ஆளுமை சான்றோர்களையும் பேராசிரிய பெருமக்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். The first step towards getting somewhere is to decide you are not going to stay where you are. One such step is going to be Ignite 21. A single spark can start a movement which would carve you into a better person and will eventually sow seed for an innovative solution maker. Ignite 21 is a 7-day virtual boot camp from 10th to 18th of November. பளிங்கு போன்ற கட்டிட அமைப்பை தொலைவிலிருந்து காணும் வரையில்தான் அது வெறும் குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரி. ஆனால் இவ்விடத்தில் பயின்று பார்த்தால் திரைக்கடலை ஓடியும் திரவியம் தேடு என்பதனை இலக்காக விதைக்கும் ஆற்றல் மிகுந்த ஞானக் கடலே ஆகும். அக்கடலின் ஆழம் சென்று அறிவு என்னும் முத்தை பெறும் புதிய பயணத்தின் தொடக்கமே இக்னைட் 2021 என்பதாகும். இந்நிகழ்வு 7 நாட்கள் நடைபெறுவதாக இன்று தொடக்கம் பெற்று 18ஆம் தேதி வரை இயங்கலை நிகழ்வாக நடைபெற உள்ளது. The main objective of Ignite 21 is to provide introduction and orientation by acclimatizing the freshers with KCT campus life and immerse into the legacy, culture, values, systems and expectations of KCT. Teamwork is the ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. The students would be engaged in group activities that will help them to know their new surroundings, peers, and ignite the leader in themselves. அறிமுகம் மற்றும் திசை அமைவே இந்நிகழ்வின் முதற்கண் நோக்கமாகும். தற்சார்பற்ற இயங்குதலே தலைமை பண்பு என்பதை கடந்து தன்னை சார்ந்திருப்பவர்களையும் திறன்மிக்க இயங்கச் செய்தலே குழு மனப்பான்மையை மெருகேற்றும் தலைமை பண்பு என்ற இரண்டாவது நோக்கத்தை விதைக்கும். Discipline is choosing between what you want now and what you want the most. The freshers will be oriented on the significance of healthy lifestyle, ethics, values, and professional discipline to imbibe holistic vision of life. In order to know where you are headed, you must be aware of your own personal goals. The students will be guided and helped for the way to achieve their dreams and aspirations. முதலில் நாம் பழக்கங்களை உருவாக்குகிறோம், பின்னர் அவை நம்மை உருவாக்குகின்றன என்னும் ஜென் தத்துவத்திற்கேற்ப நாம் வாழ்வில் கடைபிடிக்கும் பழக்கம் மற்றும் நடைமுறைகளின் இன்றியமையாமையை எடுத்துரைத்தல் என்பதனை மூன்றாவது நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. வானமே எல்லை என்பது கடந்து வானமும் எல்லை இல்லை என்பதனை உணரச் செய்யுமாறு கனவு கண்டு மெய்ப்பிக்க வாருங்கள் என்றழைக்கும் வகையில் இலக்குகளை அடைதல் போன்ற நோக்கங்களை கொண்டதாகும் இந்நிகழ்வு. The journey of 1000 miles begins with a single step. Day 0 will get the students familiarized with the virtual environment and a comfortable space to interact with seniors before the commencement of major activities in Ignite. Life's not about expecting, wishing, and hoping. Rather, it is doing, being, and becoming. Day 1 is all about understanding the institution and the life at KCT campus. இந்நிகழ்வு இன்று மாலை பயணத்தின் தொடக்கம் என்ற பெயரில் தொடங்குகிறது. நாளை முதல் நாளாக குமரகுரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியும் அதிலும் பயணமும் என்பதனை கருத்துப்படிவமாக பெற்றுள்ளது. Your visions will become clear only when you can look into your own heart.
Day 2 will make you understand through self-introspection, which could motivate and evolve into a better person. It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed. Day 3 will let you know the students about their brigade mates, seniors and alumni, which help them to support each other in the journey that they are moving ahead. மண்ணை வெல்வது பெரிது, தன்னை வெல்வது அதனினும் பெரிது என்றவாறு 2வது நாள் சுயமறிதல் என்பதன் மூலம் உம்மை நீ அறிந்து மேலும் மேன்மையடையச் செய்யும் நாளாக அமையும். 3வது நாளின் நிகழ்வில் தன்னை தெரிந்து கொள்வதை கடந்து தன்னை சூழ்ந்திருக்கும் சக நண்பர்களை புரிதலே தரும் உனக்கு பெரும் வெற்றி என்பதற்கேற்ப சகோவை கண்டறிதல் என்னும் கருத்தை உடையதாகும். In order to create an engaging learning experience, the role of instructor is optional, but the role of learner is essential. Day 4 will make you realize the array of opportunities that the students shall experience in their journey while they seek online education. As engineers, we were going to be in a position to change the world, not just study it. The objective of Day 5 is to become cognizant of the value that engineering possesses in their daily lives and feel the importance of becoming an engineer. வாளினும் வலியது பேனா என்பது பொருந்துமாயின் அஃது யார்க்கெனில் பேனாவின் வலிமை அறிந்தவனுக்கே. எனவே இந்நிகழ்வின் 4ஆம் நாள் தொழில்நுட்ப கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களை அறிதல் மற்றும் புரிதலை கருத்துப்படிவமாக கொண்டதாகும். இயற்பியல், வேதியியல், கணிதம் கடந்து பொறியியல் பயின்று புவியினை பூரிப்படையச் செய்வீராக. 5ஆம் நாளின் நிகழ்வானது பொறியியலுடன் உயரப் பறக்க என்னும் தலைப்பின் கீழ் அரங்கேறும். Being a family means you will love and be loved for the rest of your life. Day 6 will get the parents and family members know about the life of KCT and the experience that their ward would get. It is never too late to be what you might have been. Day 7 will teach the importance of physical, mental well-being and encourage them to practice mindfulness and gratitude. சமூகம் என்பது 1000 கண்ணாடிகளின் அரங்கம். அதில் ஒவ்வொரு குடும்பமும் எதை வெளிப்படுத்துகின்றதோ அதே இச்சமூகம் பிரதிபலிக்கின்றது. இந்நிகழ்வின் 6ஆம் நாள் குடும்பம் முதல் சமூகம் வரை என்ற தலைப்பின்படி நிகழும். புதுமை என்னும் கூழாங்கற்களை நோக்கி தேடல் இருந்தால் நவரத்தினமே ஒரு நாள் உன்னை அட்டும். எனவே புதுமையை தேடி என்ற கருத்துடன் இறுதி நாள் நிறைவடையும். The notable and key events of this Ignite 21 are knowing your purpose, self-portrait, letter to future self, art in us, co-ed, connect to net, switch and speak, and alumni talk. இந்நிகழ்வின் முக்கிய பாகமாக உங்கள் நோக்கத்தை அறிதல், சுய ஓவியம், எதிர்கால சுயத்திற்கு கடிதம், ஆயக்கலைகள், குமரகுருவின் நிகழ்நிலை கல்வி முறை, செய்நுட்ப அறிவு, மாணவன் அல்லது பெற்றோரின் கண்ணோட்டத்தில் மற்றும் முன்னாள் மாணவர் உரை போன்றவை அமையும். No one can go back and make a brand new start, but one can start from now and make a brand new ending. Likewise, this Ignite 21 will definitely give a spark and would bring out the essence of knowledge and skill from the young minds. கற்றோருக்கு கல்வி நலனே கலனல்லால் மற்ற ஓர் அணிகலன் வேண்டாவாம் என்னும் குமரகுருபரரின் வரிகளுக்கேற்ப குமரகுரு தொழில்நுட்பக் கல்லூரி என்னும் ஒளியால் செதுக்கிய பொறியியல் என்னும் அணிகலனை சுமந்தபடியே பல சரித்திரம் படைக்க வல்ல 2025ஆம் ஆண்டினை எதிர்நோக்கி பயணிக்கும் நாளைய பொறியாளர்களை மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்கிறேன். A short video will be played now, briefing Ignite. No sanction can stand against ignited minds, said APJ Abdul Kalam. To kindle the passion and find a person's calling, Ignite Freshers Bootcamp for KCTians is designed to guide students into the world of opportunities, help understand self, explore possibilities, and transform lives. Primarily, Ignite Bootcamp seeks to arch over the mold of school educational system and introduce the freshers into the concept of higher educational culture. Every bootcamp of Ignite will have several teams split up called Brigade, led by 3 students. Each brigade will have a captain from the final year, a leader from the 3rd year, and an associate from the 2nd year. All the brigades will be guided by faculty coordinators from the SFS department and marshals from final years. The structure of Ignite is that
Every day will be based on a particular theme like understanding self, transcending boundaries, etc., with sessions and activities revolving around it. Few of the sessions and activities of Ignite are self-portrait, where students will be asked to draw a self-portrait of themselves to understand and reflect yourself better. Letter to Future Self is where students write letters to self, including all their dreams and aspirations. This helps students to aspire big and work for their goal wholeheartedly. Jugaad is a mindful activity where the freshers create innovative posters and drawings with the limited resources given to them. In addition to all these, Ignite hosts sessions to interact with the notable alumni of KCT, know about the clubs and forums of Kumaraguru, and many more. In a nutshell, the boot camp will enable freshers to get familiarized with the Kumaraguru ethos and ecosystem based on institutional culture and practices. We hope that students, by immersing themselves into this meticulously crafted Ignite bootcamp, will help them get acclimatized with the new surrounding and ignite the leader in themselves. Dr. Vijilesh Vijayan has over 2 decades of high-quality academic experience teaching, guiding projects, and mentoring engineering college students in the field of computer science and engineering. He is an associate professor in the Department of Information Technology. He is the founding member of the Office of Student Affairs in Kumaraguru College of Technology and also holds responsibility as Assistant Dean of the Office of Student Affairs. The Office of Student Affairs, through his leadership, has grown from being empathetic to the needs of the students to inspiring the quality of students' aspirations that propels the students to dream big, use the resources made available to them to plan and achieve them. வருகின்ற பூகம்பம் வரட்டும், போர்களை நிறுத்துவோம், புன்னகை உடுத்துவோம், பூமியை நேசிப்போம், பூக்களை சுவாசிப்போம், மனிதரை மதிப்போம், மண்ணை துதிப்போம். இதோ நன்றியுரை வழங்க டாக்டர் வி விஜிலேஷ், உதவி கல்விக்குழு ஆலோசகர் OSA அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Good afternoon to one and all. So it's been long, let me propose the vote of thanks. So I take this opportunity to thank the parents and students for wholeheartedly joining the Kumaraguru family. So welcome you on board. I take this opportunity to thank our founder chairman, through whose vision we are all bound together and becoming one of the family. I take this opportunity to thank our chairman, Dr. B.K. Krishnaraj Vanurai sir, for setting up a roadmap of how a student should aspire, how he should think and progress in his steps towards, take steps in achieving the aspirations. I take the opportunity to thank our beloved Sri Shankar Vanurai sir for again inspiring the students to think big and take the steps in the right directions. I take this opportunity to thank our director, Dr. Joseph V. Tanikal, Dr. Saravanan, Principal, Kumaraguru College of Technology, and all the heads of the departments who are here ready to share their knowledge with the incoming students and take you through the 4 years of achieving our aspirations. I take this opportunity for all who have come physically to participate in this event, the parents, the students who felicitated and the parents and students who joined us virtually. So thank you once and again for this opportunity. So wish you all the very best and let's meet and take our journey together. Thank you. நன்றி.
ஈர்ப்பு விசையை எதிர்த்தால்தான் பறவையும் பறக்கும். முட்டி முட்டி முயற்சித்தால்தான் எந்த உயிரும் ஜனிக்கும். தயங்கியே நின்றால் உலகம் தள்ளி நின்று சிரிக்கும். தட்டி திறந்ததும் அடடா என சிலிர்க்கும். We must submit supreme offerings to the Almighty in order to discover the completion of joy. It's indeed time to begin the journey of dreams and realize them to achieve and succeed. Join with us to get updated of our campus happenings and culture as you follow Kumaraguru official pages in social media platforms such as LinkedIn, Facebook, Twitter and Instagram. On this note, we would like to announce that refreshments are arranged for the dignitaries and participants who are present here with us physically. We request you to share the moments of this wonderful beginning as you rejoice the savories. Thank you for your time and presence. This is Raksha from Final Year Fashion Technology and Yogeshwaran from Electronics and Instrumentation Engineering, officially signing off from the virtual Swagatham 2021. Thank you. ஸ்வாகத்தம் 2021 நிகழ்நிலை நிகழ்வு இத்துடன் இனிதே நிறைவடைகிறது. நன்றி, வணக்கம்.
தேவையான நல்ல ஒரு கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் அந்த நல்லொழுக்கம் அதுக்காக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். காலேஜ் வந்து உள்கட்டமைப்பு நல்லா இருக்குங்கிறதுனால தான் இங்கே சேர்த்திருக்கேன். ஸ்டடீஸ் மாத்திரமே இல்லாமல் மற்றது இருக்குன்னு சொன்னதுனால சரி ஓகே ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக ஃபஸ்ட்டு வரணும். கோயம்புத்தூரில் பெஸ்ட் காலேஜ் அப்படின்னா ஹியர் தட் குமரகுரு இஸ் த பெஸ்ட். At the end of the course, we expect our daughter to be a very good person academically as well as confidently, and we expect her to pursue her goal in aerospace engineering going forward. We want her to become one of the ideal for other students in the aerospace region as well as for the country. KCT எனக்கு இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு. பேசிக்கலி ஐ எம் அ நேஷ்னல் டென்னிஸ் பிளேயர். ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும்னு நினச்சேன், பட் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ. இங்கே எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்க. Scariest part is the attendance. SIKIHPART. நாங்கள் இப்படி தான். என் பேர் ராகுல் விக்னேஷ். நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். ஃப்ரம் ஆந்திரா. ஈரோட்லேருந்து வரேன். ஐ எம் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் சிட்டி. This is my dream college, and the good environment here gives me a good feel. White building seems to be a very good place. Boys, happy days, half girlfriend, நினைத்தாலே இனிக்கும். ஆசைதான், நடக்குமான்னு தெரியாது. ஒரு டைம் மிஷின் இன்வென்ட் பண்ணேன். பில்டிங் வந்து எல்லோ கலர், டார்க் கலர் பிங்க். I don't know. ఇంక ఏதாவது కష్టపట్టింగ్లా? ర్యాగింగ్ విప్పింగ్లా మాటింగ్లా? తీసుకున్నదంతా తిరిగి ఇచ్చేయాలి, లేదంటే లావ్ అయిపోతాం. நாங்கள் கேசி, நாங்கள் அப்படி தான். నేను KCT நாங்கள் அப்படி தான்.